I started off mutual friend மூலியமா அயர்லாண்டுன்ற I got to know the country, and then Okay. I wanted to go into IT because Okay. as long as there's நான் வேற ஒரு கன்சல்டன்ட் மூலியமா தான் வந்தேன். ஆனா அவங்க IELTS அந்த கோர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அங்க இருக்க குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமா தான் ஐ நியூ சந்தீப். அவர் எனக்கு கரெக்டா கைட் பண்ணார். ஏன்னா What was the difference you see 8 years back ago இன்னைக்கு மேட்ச்? ஒரு ஃபனி திங் என்னன்னா அயர்லாந்து பீப்புள் so many people got confused. நான் அப்போ வரும்போது கோவிட் வாஸ் அட் பீக், ஸோ எவ்ரி திங் வாஸ் ஆன்லைன் அட் தட் டைம். நாங்களே படிக்கிற மாதிரி இருந்தது. வி ஹேட் டு கெட் இன் டச் வித் பீப்புள் இன் இந்தியா டு ஹெல்ப் அஸ் வித் எவ்ரி திங். எனிபடி ஹூஸ் லுக்கிங் டு கெட் அ கிரிட்டிக்கல் பர்மிட் அந்த மாதிரி அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஐட் சே மினிமம் பேலேருந்து மேக்ஸிமம் பே வரைக்கும் கவர்மெண்ட் இவ்வளோ அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் கிரிட்டிக்கல் ஸ்கில் எடுத்தால் மட்டும்தான் யூ கேன் சர்வைவ் இன் அயர்லாந்து. இட்ஸ் நாட் நெசசரி. இது கிரிட்டிக்கல் ஸ்கில் எடுக்கும்போது பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா, வணக்கம் நேயர்களே, இன்னைக்கு நம்மளோட பிரேம் இணைஞ்சிருக்காரு. பிரேம் அயர்லாந்துல இருந்து இணைஞ்சிருக்காரு. ஹாய் பிரேம், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஆக்சுவலா ஷூர் சார், கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ. இது அவர் ப்ளஷர். ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா லயோலால அண்டர் கிராஜுவேட் மாஸ்டர்ஸும் அங்க பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் அயர்லாந்துல திருப்பி ஒரு மாஸ்டர் பண்ணிட்டு இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் now 6 years பிளஸ் வந்து அயர்லாந்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ பிரேம், கொஞ்சம் உங்களை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுங்க. எப்படி வந்து ஐ மீன் லைக் உங்களோட யூஜி எங்க பண்ணீங்க, உங்களோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்ன, அண்ட் எப்படி வந்து அயர்லாந்துல லேண்ட் பண்ணீங்க, அதை பத்தி கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லுங்களேன். ஷூர் சார். ஆஸ் யூ நோ தட் நான் வந்து ஒரு 6 years அயர்லாண்டில் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் ஹவ் டன் மை யூஜி இன் லாயலா இன் இந்தியா. அண்ட் அதுக்கப்புறம் அது முடிச்ச உடனே ஐ டெட் மை மாஸ்டர்ஸ். அப்படியே பிரேக் எதுவும் விடல, நான் அப்படியே கண்டினியூவாக ஃப்ளோவாக படிச்சுட்டேன். ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 2 years ஆஃப் ட்ராக் ஃப்ரம் ஸ்டடீஸ். ஐ வாஸ் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் தென் பேக் அகேன் டு another 5 years of working in India. ஸோ அங்கேருந்து தான் நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறம் ஐ வாண்டட் டு டூ பிட் மோர் தென் ஜஸ்ட் கோ இன் டு அ ஜாப் அண்ட் டூ 9 to 5. ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர் மை ஆப்ஷன்ஸ். ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃபேமிலி லைஃப் அப்போ தான் எனக்கு அமைஞ்சுது. அந்த டைமில் தான் ஐ மெட் மை ஒய்ஃப் in the workplace and we got married and happily ever after. ஸோ அங்கேருந்து தான் she gave me an idea to explore my options. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க, why don't you just try abroad, why don't you go ahead and நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன், you don't have to earn, I'll be there for you and சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. and then I started off ஒரு மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட் மூலியமாக அயர்லாண்டுன்ற I got to know the country, and then I wanted to go into IT because as long as there's need for computers, there's going to be a need for an IT person. அதனால I thought I'd just pursue in that line. And Sandeep அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்சல்டன்ட் மூலியமா I was introduced to various options in Ireland. So this is how it all started. Yeah. Yes sir, அதுதான் மோஸ்ட்லி என்னோட ஜேர்னி. அங்கேருந்து the whole college, the whole thing was organized by him. So he was very helpful. ஆக்சுவலாக சொன்னால் நான் வேற ஒரு கன்சல்டன்ட் மூலியமாக தான் வந்தேன். ஆனால் அவங்க ஒரு IELTS அந்த கோர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அங்கே இருக்க குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமாக தான் ஐ நியூ சந்தீப். ஸோ he got me into where அவர் எனக்கு கரெக்டாக கைட் பண்ணார். ஏன்னா மோஸ்ட்லி கன்சல்டன்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஸோ they want you to go into a field where there is requirement in that college. உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா, I'm not sure how much they're going to look into it. ஸோ உங்களை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணிட்டு உங்களுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. I found it very helpful. அப்புறம் அவங்களுக்கு சீனியர்ஸ் மூலயமா போனதுனாலையும் ஐ டாக் டு தேம். அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஐ ப்ரொசீடட் ஃபர்தர். ஸோ yeah, that's a bit about me. Sorry. Actually, you have to say a big thanks to your wife for, I mean, go ahead and take that, because always under ஒரு support, family support, I mean, in some form, we all needed in, I mean, in life, actually. Okay, good. Okay, so coming back to the point, okay, நீங்க வந்து you were there about 6 years now, actually, in Ireland, okay. So what kind of, I mean, because ஒரு 7-8 years back, Ireland is not that known. Today, I mean, okay, it is not, I mean, it is not as big as US or Canada or UK or illatiyum, but people knows about Ireland, actually. It is not that
I mean, கண்டிப்பா. ஒரு 8 years back it is like 7 8 years back, ஓ அயர்லாண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட்லாம் வரும். வாட் மேட் யூ டு டேக் தட் கால்? அண்ட் அத கூட ஓகே நீங்க சொன்னீங்க பிகாஸ் ஆஃப் சே லைக் யூ காட் இன்ட்ரோடியூஸ் வித் சம்படி அண்ட் ஆல். பட் வாட் வாஸ் த Yeah. டிஃபரன்ஸ் யூ சி 8 years பேக்குக்கும் இன்னைக்கும் ஆக்சுவலா? ஒரு ஃபன்னி திங் என்னன்னா, அயர்லாந்து பீப்பிள் சோ மெனி பீப்பிள் காட் கன்ஃப்யூஸ்ட் வித் ஐலேண்ட் வெர்சஸ் அயர்லாந்து. ஸோ கரெக்ட். நெறைய பேர்ட்ட நான் சொல்லும்போது, ஏதோ ஐலேண்டுக்கா போறீங்க? ஐலேண்டுக்கா போறீங்கன்னு கேட்டாங்க. இல்ல அப்புறம் தென் ஐ ஹேட் டு எக்ஸ்ப்ளைன் இட் இஸ் அயர்லாந்து வெரி க்ளோஸ் டு யுகே அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். ஓகே. ஸோ நான் அப்போ வரும்போது கோவிட் வாஸ் அட் பீக். ஸோ அந்த டைமில் ம். நான் அயர்லாந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது, ஸோ there weren't many many options for me to வெளியே போய் மக்களை மீட் பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷனே இல்லை. ஸோ அப்போ ஓகே. வந்து லெவல் ஐ டோன்ட் நோ த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் லாக்டவுன் அட் தட் டைம். ஸோ ஓகே. அயர்லாண்டில் எப்படின்னா ஒரு 5 kilometers ஒன்ஸ் ஒரு செக் பாயிண்ட் இருந்தது. But you will ஓகே. have everything within that 5 kilometers. So let's say ஓகே. your groceries, your ஓகே. schools, everything is there. So ஓகே. அந்த டைம்ல தான் நாங்க வந்தோம். So everything was online at that time. So ஓகே. from then I'd say இப்போ இப்போ இப்படி எல்லா திங்ஸும் மாறி இருக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்படின்னா they have access to many resources online and offline. ஓகே. அது ஒரு பெரிய பெனிஃபிஷியலா இன்னைக்கு நம்ம பேச முடியும். கண்டிப்பா. ஏன்னா ஓகே. அன்னைக்கு நாங்க வந்தப்போ வந்து எவ்ரிதிங் வாஸ் ஆன்லைன். ஸோ வி குடன்ட் கோ டு காலேஜ். இட் வாஸ் மோர் அபவுட் நாங்களே படிக்கிற மாதிரி இருந்தது. வி ஹேட் டு கெட் இன் டச் வித் பீப்புள் இன் இந்தியா டு ஹெல்ப் அஸ் வித் எவ்ரிதிங். லெட்ஸ் ஓ. சே ஒரு அசைன்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். யா யா லைக் ஒரு அசைன்மெண்ட்ஸ் இல்லை இஃப் யூ நீடட் கைடன்ஸ் வித் சம்திங். இப்போ ஏன்னா ஃபாரின் நேஷனல்ஸோட நீங்கள் ஒரு டீமில் இருக்கீங்க அப்படின்னா ம். இட் வாசன்ட் ஸோ ஈஸி. ஏன்னா நாட் எவ்ரிபடி வேர் ஏபிள் டு கான்வர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் அப்போ. ம். ஏன்னா ம். 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 மாஸ்டர் ம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர்றவங்க எல்லாமே ம். the very less percentage of Irish people were there அப்போ நாங்க ஓகே. வரும்போது. இப்போ ஓகே. இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கலாம். அப்போ ஓகே. வந்து இட் யா. வாஸ் so hard for us to communicate and do everything. யா. பிகாஸ் எமோஷனல் சேஞ்ச் தாண்டி நம்ம வந்து அந்த அந்த இதை படிக்கிறதுக்கும் சில விஷயங்களை நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு இல்லையா, எவ்ரி இன் அ டே சேலஞ்சே தாண்டி நீங்கள் படிக்கணும். ஸோ இட் கரெக்ட். வாஸ் வெரி ஹார்ட் இனிஷியலாக. ஸோ ஓகே. அப்படிதான் நாங்கள் எல்லாம் முடிச்சு வந்தோம். ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் எங்களுக்கு என்னன்னா we didn't have any exams. So all we had was submitting loads and loads of assignments. ஆனா ஓகே. அதாவது ஏன் ஐயோ எக்ஸாமே இருந்திருக்கலாமே அப்படின்ற அளவுக்கு ஃபீல் பண்ண வச்சுட்டாங்க. அவ்வளோ அசைன்மெண்ட் இருந்து. ஸோ தட் வாஸ் தி ஒன்லி திங் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணது. பட் ஓகே. ஐட் சே ஃப்ரம் தென் டு ஆன்சர் யூர் கொஸ்டின், அயர்லாந்து இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு. ஐ சி தட் தேர் சோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மிங் இன். ஸோ இங்கே நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் இருக்கு தட் தே சப்போர்ட் லைக் மலையாளி கம்யூனிட்டிஸ் இருக்கு, தமிழ் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்கு, நார்த் இந்தியன்ஸ், த ஹோல் இந்தியன் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து இன்னைக்கு வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஸோ அண்டர்வுட். முன்னாடி அப்சல்யூட்லி யா, பிகாஸ் நாங்கள் வரும்போது ஒரு வீடு தேடணும்னா இட் வாஸ் ஸோ ஹார்ட். ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் கிடையாது. இன்னைக்கு ம். வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி செகண்ட் மெசேஜ் யூ கோனா see is about ம். accommodation. So கரெக்ட். it's easier for people to have multiple options and say கரெக்ட். let me try this. யா. இல்லைங்களா? யா. So யா. கரெக்ட். absolutely. So I think students perspectively, if you are rejected in other countries, Ireland is a great place for you to come in and say, okay, let me just explore my options. So for sure, Ireland is a great start. Would be a great start. I would add up saying like not because of rejection. I say first choice can be an Ireland because like Sure, 1000 sure. 2000 students வந்து ஒரு 6 years முன்னாடி போயிட்டு இருந்தாங்க. லாஸ்ட் இயர் 7000 students actually. When it comes Hmm. to IT, I mean Ireland is called Silicon Valley of Europe. There are about Sure. 1500 MNC are placed out of Ireland because anybody wants to set their Europe headquarters பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அயர்லாந்து தான் பார்ப்பாங்க. ஏன்னா taxation is only 12%. So, I Yes, mean, very good exactly. place, very good place, actually, no doubt about it. Exactly. Okay. So, coming back to the point, if you're comfortable, can you share, say, ஒரு fresher-க்கு என்ன salary கிடைக்கும்? You have about maybe 5 years of experience, 4 5 years of experience Yeah, minimum now. yeah, Okay. I mean, yeah, in Ireland, apart from yeah, India, actually. Okay. So, yeah. what is, when you joined initially Ireland, what was your salary and what is your salary? Range சொல்லுங்க. You don't have to tell it specifically, actually. Yeah. ஷூர், ஷூர். அது இல்ல சார், எல்லாமே ஆன்லைன் தான் சார். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கணும்னா, இந்த இந்த ஜாப் கேட்டகரிக்கு என்ன சேலரின்னு நீங்க ஆன்லைன்ல போட்டீங்கனாலே, அத Glassdoor-ல பேஸ் போனா பண்ணி தான் சொல்லிட்டு ஜாப்ஸும் எடுக்குறாங்க. ஆமா. ஸோ திஸ் இட்ஸ் ஆல் டிரான்ஸ்பரண்ட் நவ். ஸோ when I initially started, the whole idea was, or the goal was to, for a student, is to get a critical skill permit.
So ஆமா. a sponsorship, and then get your permit, and then work on it for 2 years, and then Yeah, you get your stamp for. This was the ultimate goal. yeah, அயர்லாண்டுக்கு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கன்சல்டன்ட் சொல்றதும், and then that's what they look அதாவது அதுதான் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்ற ஒரு correct. ஐடியாவும் அவங்களுக்கு இருக்கு. Um, அப்போ வந்து பேசிக் ஒரு ஹவருக்கு பர் ஹவர் இட் வாஸ், ஐ திங்க் இட் வாஸ் பிட்வீன் 9 and 11, ஐ கெஸ். அதாவது Okay. 9 and 11 per hour. You're talking about part-time. Part time and full time. So 9 Okay. to 11 euros per hour. So Okay. it's about the hours you work. So 20 hours for students and 39 plus for full time. So Yeah, correct me if I'm wrong. So yeah. இது எனக்கு தெரிஞ்ச stats. 20 and So 40. 9, Yeah, yeah, 9 to 11 euros வந்து அன்னைக்கு இருந்தது. So ஒரு 3 years 4 years back. இன்னைக்கு வந்து மினிமம் கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்க பிளான் வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் பிட்வீன் 12 11 and 13. Again, I might yeah, not be sure about the exact figures. So yeah, it has increased a lot. So yeah, obviously உங்களோட annual salary increase ஆக போகுது, and the need to get your critical sponsorship has also gone very high. So yeah, நான் வந்த போது 32,000 euros was your baseline for your critical permit. yeah. இன்னைக்கு I think it's 38, and I think it's It's climbing. going to be 38. I think right now 35, it's going to be 38. You're right. Yeah. Yeah, so அதனால there is a bit more, like people வந்து அதை கேட்கும் போதே அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சின்ன பேனிக் எல்லாம் இருக்கலாம். பட் ஐ வுட் சே Mm. உங்களோட per hour salary increase பண்ணதுனால you will eventually get that salary. So Yeah. anybody who's looking to get a critical permit, அந்த மாதிரி அவங்க ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னா, just I'd Mm. say relax, just see what criterias you meet, என்ன மாதிரி Yeah. தேவைகள் இருக்கு, நீங்க என்ன இண்டஸ்ட்ரியில போறீங்க, does it pay that much. ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் ரீசர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட போகுது. Sure. அண்ட் இட்ஸ் நாட் நெசசரி தட் யூ ஹாவ் டு, இப்போ நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் படிக்க வரீங்களோ அதில் மட்டும்தான் நீங்கள் வேலை தேடணுன்ற அவசியமே கிடையாது. யூ கேன் Mm. ஆல்வேஸ் லுக் இன் டு அதர் ஆப்ஷன்ஸ், ஆல்வேஸ் பி ஓப்பன் டு ஆப்ஷன்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நீங்கள் அவ்வளோ ரிஜெக்ஷன்ஸ் பார்க்க போறீங்க. கெட் ரெடி ஃபார் தட் இஸ் வாட் ஐட் சே. ஆப்வியஸ்லி they'll what do you call that, அவ்வளோ தூரம் இது பண்ணுவாங்க, நம்மளோட ரெசியூம்ஸை வந்து நேரோ டவுன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஐ திங்க் when I was searching for jobs, சில பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, உங்களோட ஜாப் டைட்டில் இருக்க கீவேர்ட்ஸ் is also being counted. You know, not every HR is going to sit behind like 1,000 applications to see who is the right candidate. So அதனால it goes through keyword search. So அதனால எல்லா ஜாப்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ரெசியூம்ஸை நம்ம ட்வீக் பண்ணணும். ஒவ்வொரு Mm. தடவை நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு ட்வீக். ஐம் ஷூர் இதெல்லாமே இன்னைக்கு இருக்க பசங்களுக்கு கண்டிப்பா they are very aware of all that, they're well prepared. One thing I'd say is not to panic, because Yeah. மினிமம் பேல இருந்து மேக்ஸிமம் பே வரைக்கும் கவர்மெண்ட் இவ்வளோ அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் Mm. அகேன் இட்ஸ் நாட் நெசசரி தட் நீங்கள் கிரிட்டிக்கல் ஸ்கில் எடுத்தால் மட்டும்தான் யூ கேன் சர்வைவ் இன் அயர்லாண்ட். இட்ஸ் நாட் நெசசரி. இது கிரிட்டிக்கல் ஸ்கில் எடுக்கும்போது பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா, யூ கெட் யூர் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் இன் 18 months now. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு Yeah. வெயிட் ஃபார் 2 years, in 18 months now. 18 அது months. இல்லாம இருக்கிறது வந்து ஒரு ஜென்ரல் பெர்மிட். ஸோ எனக்கு அந்த நீட் இருந்ததுக்கான காரணம், மை ஒய்ஃப் வாஸ் பேக் இன் இந்தியா. So Okay. she had to wait for 2 years before she could join me. I'm not sure Okay. about this situation now for the visa. It could be changed. I think இப்போ அவங்க 1 yearலே ஜாயின் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எங்களுக்கு இருந்த கிரைட்டீரியா அன்னைக்கு அதுதான். ஸோ வர Okay. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், if you don't have your immediate family who has to join you, I would say take your time to settle down, relax, look at your options, panic ஆகாதீங்க, ரிலாக்ஸ், அண்ட் தென் லுக் அட் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ அயர்லாண்டோட ஸ்டடீஸ் எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலான்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் Mm. மக்களோட எப்படி கனெக்ட் பண்ணலான்னு பாருங்க. I'll tell you one thing about Irish people is that they're very sarcastic. Okay. அவங்க வந்து they can be mean sometimes with their comments. ஸோ எப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் லேர்ன் டு லாஃப் அட் அ ஜோக் அப்படின்ற மாதிரி தான். ஸோ சம்டைம்ஸ் Mm. அவங்க சொல்ற எல்லாத்துக்கும் நம்ம அஃபெண்ட் ஆகாம ஒரு சில Mm. நேரம் பின்னாடி நின்று ஓகே லெட் தம் ஸ்பீக், அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்றதை கேட்டுட்டு, பிகாஸ் தே ஆக்சுவலி Mm. டோன்ட் மீன் இட். அவங்க Okay. டயலாக்டாவே தே ஹாவ் சம் ஸ்வேர் வேர்ட்ஸ் அவங்களோட கான்வர்சேஷன்ல. ஸோ Okay. நம்ம அதை நினச்சி ரொம்ப ரொம்ப மைண்டுக்கு ஏற்றிக்காம, ஸோ வி ஜஸ்ட் ஹாவ் டு just go with the flow, Okay. I would say.